Fifth time I'm working at the Dubai Canvas. Every year it gives me some inspiration. So in that matter, every year my art also grows towards the society and community from Dubai. أول مرة أشارك في دبي كانفس وتعلمت الكثير من الفنان ليان كير. استوحيناها من مقولة الشيخ زايد اللي ما له ماضي ما له حاضر، وتقريبا تعبر عن البنيان القديمة والجديدة اللي في دولة الإمارات. كل سنة يشاركون الطالبات بس يكونون كمتطوعين مع الفنانين، يرسمون ويلونون معاهم، بس هالمرة احنا طلعنا بلوحة ثلاثية الأبعاد. Great experience, nice weather with a little bit rain, and I'm painting here. It's a winter scene. I wanted to bring the winter in Dubai, so to show something opposite of what is in Dubai. نحن طالبات من جامعة زايد مشاركين في دبي كانفس. تابعونا على شوف البيان.